Very good morning to all. On behalf of the IQAC, Haldia Government College, I heartily welcome you all to this one-day national level webinar on changes in higher education in context of National Education Policy 2020, which is being organized in collaboration with Yogoda Satsanga Palpara Mahavidyalaya. We are honored to have Professor Pradipta Kumar Misro, Principal, Yogoda Satsanga Palpara Mahavidyalaya, and Dr. Partho Sarathi Mollik, Associate Professor and Head, School of Education of Gangadhar Meher University, Sambalpur, Orissa, as our speakers. Now I request our officer in charge, Dr. Piyush Kanti Tripathi, to deliver the inaugural speech. Good morning to everybody. This is a very good opportunity and auspicious moment for our institution that the IQAC of our institute has taken an initiative to organize a national seminar on NEP 2020, particularly the changes in higher education in context of National Education Policy 2020. In this day of very nice discussion, I have the privilege to heartily welcome to all of the participants, both institute and outside of the institutes who have taken part. I heartily welcome on behalf of my institute and also on behalf of myself also. At first, I extend my heartfelt thanks and congratulations to our honorable resource person, the dynamic academic personalities and high-profile academician, Professor Pradipta Misro, the principal of Palpara Yogoda Satsanga Mahavidyalaya. I think Sir has joined. Sir, last day, Sir told me that he has some other assignment because in his institute, another national level program also is being held by the Department of English. So Sir will be busy for the first time and he will be joining in the second time. So with his direct support and encouragement, and he took an initiative and he motivated me to organize today's national level seminar. So I extend my heartfelt gratitude and respect and pranam to Professor Misro. I heartily welcome you. I extend my heartfelt thanks and congratulations to revered academician Dr. Partho Sarathi Mollik, the head School of Education at GM University, Sambalpur. And I really grateful to him because within a very short time, when I contacted over telephone and talked to him, he agreed and he gave me his kind consent to share his experiences, knowledge and experiences in this 2 days national seminar. So Sir, I heartily welcome you on behalf of my institute as well as myself from my side. And I really grateful to you. I extend my respect and pranams to you, sir, for joining our program.
and very good academician and as well as a very dynamic personality, Professor Mollik. And I also extend my thanks and congratulations to the coordinator of IQAC of our college. Is very much active and supportive. Without his support, I cannot, this program cannot organize. And simultaneously, I also extend my heartfelt thanks and gratitude to all the members of the IQAC because they have taken a lot of initiatives. And within these 2 days, they have taken a lot of pain to organize this program. Actually, this program initially fixed to organize in offline mode, and later on, due to some the election related duties that come to our college and all the most of the staffs, they will be busy for election duties. Therefore, we have shifted from offline mode to online mode. So that kind of shifting is not so easy within a very short span of time. So therefore, I extend my heartfelt thanks to all the members of the IQAC, particularly Honorable Madam. She has taken initiative and lot of pain to be a convener of this seminar. The area of the seminar, particularly I think the topic of the seminar, that changes happen in higher education arena that is reflected in education policy 2020, because on the basis of this national education policy, higher education in our country is going to take a major shift in different dimensions. So these paradigm shifts that will be discussed by the resource person in today's seminar. But I like to mention here some of the important points that to make our higher education system internationally accepted and improved qualitatively. So for holistic improvement of the higher education system, the national education policy made a lot of recommendations. So for holistic development is one of the important tasks of the national education policy. Equity, access and quality, these three important parameters that should act as basis for the development of overall higher education system. We all know that till 2021, we could reach to about 30% of the total students. They are now currently, they have enrolled in the higher education arena, but still the lion's share that remains behind this higher education system. The NEP has the aim to reach the higher education to them, to access to them, irrespective of all conditions. I mean, economic conditions, socio-cultural conditions. So all could avail the higher education by their own. And another important shift that has been recommended in NEP 2020, that is that technology will take an important role, and the entire education system landing on the technology would be set an international standard.
So a student of India can access the learning opportunity that actually high quality of learning system that prevails in developed countries. So we could achieve this kind of standard in our higher education, and NEP guided us to do it. Academic bank of credit, that also an important paradigm shift in higher education system, and also the regulatory system, higher education regulatory system, that is the national body, here national higher educational body, that is also comprising some other 4 kinds of sub-bodies. So these are the regulatory system. There is also major changes that is coming to the higher education system. So quality, quantity and quality both have been counted in higher education, and very quickly we are marching towards these changes. We have to accommodate, we have to adjust with these changes. Some problems may arise initially, but we have to overcome these problems. Whatever the problems we have locally or nationally, that kind of problems we have to overcome. And I think this national literacy helps our higher education system much more dynamic. Today the resource persons, they will be talking in different aspects, and I hope the deliberations and outcomes from today's national seminar, that will benefit all the stakeholders of this seminar, not only the students and teachers of this institute, but also the other stakeholders, the participants. They will be equally benefited from today's deliberations. With this, I like to conclude, and I extend my heartfelt thanks and gratitude and pronouns to all of you. Thank you to all. Now I hand over to the convener. Thank you, sir. Thank you for your very illuminating speech. Now, before we proceed, I would like to remind all our participants and students that this webinar is also being live streamed on our YouTube channel. So if you are unable to join the Google Meet for some reason, you can watch it on YouTube channel as well. And I would request all our students participants in this Google Meet to put themselves on mute while speakers are delivering their speech, and to put their videos off. Now moving on, I would like to request Dr. Dipankar Sadhuka, convener of our IQAC, to deliver the welcome speech. Thank you, Ananda Madam. Good morning, everybody. On behalf of IQAC Haldia Government College, I heartily welcome today's distinguished speakers, Dr. Pradipta Kumar Mishra, Principal YS Palpara Mahavidyalaya, and Dr. Parthasarathi Mollik, Associate Professor, School of Education, Gangadhar Mehri University, Odisha. Welcome, sir. I also like to thank all the members of our IQAC team, and especially Ananda ma'am for their continuous engagement for this seminar, make this happen today. And I also like to welcome all the participants present here and the guests over here and also in YouTube. So welcome you all, and hope that this will be make the grand success, and it will ultimately we are very much eager to know about the National Education Policy 2020. All of we are just trying to understand
what is going to be happened from now and on. So let's listen to sir and know about the thing. So welcome you all. Thank you. Thank you, Deepankar. Um, there has been a slight change in our schedule because Professor Misro, he is busy because he has some programs to attend in his college. He will be joining us very shortly. Now I would request Dr. Partho Sharathi Mullik, uh, Associate Professor and Head of School of Education, Gangadhar Meher University of Shambhalpur, Orissa, to deliver his speech and enlighten us. Sir, over to you. Thank you, madam. Okay. Thanks a lot to the entire team of Haldia Government College. At the very outset, I would like to express my thanks to Professor YC of the Haldia Government College, Piyush Kanti Tripathi sir, and the convener Ananya madam, and especially to the principal Palpara Jogata Satsanga Palpara College, Professor Pradipta Kumar Mishra sir. Thinking that I can give a justice to this seminar or webinar, I can say that webinar. Thanks a lot on behalf of from my side. I will again express my wholehearted thanks for this opportunity. I have already discussed that exactly right now. I am not in my residence. I am talking by my mobile phone from Puri because it's a schedule, pre-planned schedule. I have come to Puri. So from there, I am trying to share my ideas on this topic. This excellent topic. So the topic exactly it is beyond doubt that the topic is a concern of whole academic faculty, especially the teachers, the parents, the society, also the nation. The background of this policy, I will say exactly what is my intention to share. The background of this policies, I would like to share my own view because I am a student of education. I have some own experience, and in this light of my experience, I will at first share some background how exactly a national policy of education is very important, and what is specially reference to this NPE 2020. As you know, that just after the independence in the year 1947, the first national policy on education was started in the year 1960. And this was the regime prime minister. At that time, the prime minister was Mr. Indira Gandhi. And the second national policy on education was made in the year 1986. This was the second one. That means from 68 to 86, approximately 20 years. Then, in the year 2016, the present government has also tried to initiate one national policy on education. Why I am saying this? Because at that time I was working in my previous college. It was Pokitchand College, Diamond Harbour, and I was a participant in the replacement post in the
University of Calcutta. At the time, we were assigned a draft report on the NPE 2016, and we have critically analyzed it. Excuse me, Myself sir. and with you. Excuse me, sir. Your sound is very low, actually. Okay. Am I audible now? You are audible, sir, but sound quality is very low. Okay, perhaps I have to switch off my exactly. I was using one Bluetooth. I think there is a problem. One. So better to switch off this Bluetooth. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Now better. Okay. Very good. Because it was problematic for me because I was in the comfortable. So when I was a participant in this refresher course, and we have been given that draft document to review exactly the National Policy on Education 2016. So we were reviewing multiple aspects, but exactly what was going on, what was happening inside our mind was that we are trying to see the present National Policy on Education in the light of this two previous policy on education, because we were well acquainted with these two policies, 1968 and 86. Okay, no problem. But major thing is that what we came to find out that it has been clearly mentioned in that policy, in the present policy, that 60-80 policy was primarily aims for making the education system a nationalized pattern. Because as we know, Indira Gandhi was such a prime minister who always gives emphasis on the nationalization of the education, entirely including, you have already heard about the nationalization of bank or every sector, because he has one philosophy, political ideology on that aspect. On this basis, 1968 policy was primarily aimed at making the education system nationalized, because before that, the education was organized in a multifarious way, multiple form. In some of the states, class 11 was in the secondary. In some of the states, it was part of the higher education. And so there is a variety of structure in the education system. So it creates a lots of problem when we are thinking about the total overall national system of education. So 1968, that policy primarily gives upon the structural changes to make this education system nationalized in structure and attitude. This was exactly one aspect and major aspect. And when at the second phase, when you see the 1986 policy, it was exactly implemented, or I can say it was exactly happened when Rajiv Gandhi was the prime minister. Okay, what was the basic difference between these two policies? Because on this basis we have reviewed this third policy. 1986 policy was focusing there was a much focus on the equality and excellency aspect, because major recommendation was done to make the equalization of educational opportunity. You have seen multiple recommendations was suggested in 1986 policy, starting from reservation, the concept of autonomous college, or establishment of the Mahavidyalaya in the rural education setting, separate schools for girls, tribals, multiple things. All these things exactly aims to make the education equal or equity. And excellency part was also there, because the concept of autonomous college was there, and that policy also recommended to establish one distance education university in the name of IGNU. Okay, this was about the two major policies having their major thrust aspects.
But when we critically evaluate this third policy, it was clearly mentioned there that the equity and equality and access part has been already done, because from 86 to up to 2016. So we should not bother about these two aspects. Rather, our focus is different. Our focus is to improve the quality aspect, right? This was exactly the major, what I can say, the major thrust area or major background for this third educational policy. So in this, on that basis, we have gone detailed through this entire document. This was a bulky document, but when this target of the present government took the right form, we found that the National Policy on Education 2020 came out in form of 73 pages document. Means there are only 73 pages of documents. Okay, no problem. But their major focus was different. This was not the quality excellence. But when we saw the present policy document, we also saw these entire things. That means all these things, this access part, equality part, and excellency part has been focused here. Why these things happened? Because I will share the entire picture about the present status of our education system, higher education system. Then specific reference to the NEP 2020, the recommendation made by these policies in this regard, including the quality. I will discuss all these things. But before that, one thing I would like to add, what is my own observation. I may be, someone may also consider it my own idea, but it is my own observation. I want to share all of you. These earlier two policies name were National Policy on Education, NEP, National Education Policy, sorry. NEP 2000, NEP 1968 and NEP 2086. Look at this thing, the very word called NEP. That means National Education Policy. But this is not NEP. This is NPE. What I have personally understood or conceptualized, there is a basic difference between NEP and NPE. The difference is exactly the way of focus. When we say this is a policy for education, this is a policy for national education. That means national education policy. But when we are saying national policy for education, that is different. What is the difference? In first aspect, the focus is on the education. But in the second aspect, the focus is on the nation. What nation wants from education, and nation wants to redesign education, and nation wants to shape education. So for this cause, I personally believe this is a exact major way of difference between the two earlier policy with this present one. This is national policy for education. This nation has framed policies for education, but previous two were national education policy. What is the education will be framed? Okay, this is my personal observation. Okay, now I will start my presentation. My exactly whatever I have planned, I want to exactly discuss with you that where we stand now exactly. If we are saying about the higher education, where we are
So this is my, on that aspect, I can shift to the National Policy on Education by NPE 2020, because we can understood where we want to go in the light of where we are presently stand. Okay. Is it visible? Yes, sir. Yes, yes, it is. Okay. Okay. So my aspect of discussion means my focus of discussion is Indian education system. Indian education status, target and transformation in the light of NEP 2020. Where we exactly start? Jua. As we know, Go India, Jua. in terms of quantity, the Indian education system comes at the second part after China. Number of students, number of education institutions are much more higher than except China. So we stand there. Bhojua, Bhojua. But there are multiple aspects where we are lagged behind. First we have to see it. Start. Where we stand? As per the AISHE report 2019-20, All India Survey of Higher Education, sorry, I have mentioned that it's a second, it's exactly third as per the AISHE report. Indian higher education is the third largest public funded system of education next to US and China. So in terms of the public funding, the Indian higher education is the third most largest or highest higher education system in the world. In terms of the quantity, we see that there are 1,043 universities in India. 54 are central universities, 416 are state universities, and 125 are deemed to be universities, 396 are private universities, 159 are institutions of the national importance as per the report of the up to 2020. And there are 42,343 colleges all over the India. So this is about the quantitative matrix, about the what I can say that about the number of institutions in India. Okay. Look at the students part. How many students are studying? The gross enrollment ratio in the higher education of India is 27.1. All this data is taken up to 2020. But here starts with the but. Because when we are present in the present status, we have to see with respect to the global status. What is the status of the globally, the education institutions or the other countries? The gross enrollment ratio of the male or boys is 26.9%, but the female is 27.3%. And the enrollment ratio for the scheduled caste is 23.4%, and scheduled tribe is 18%. Look at this thing, where the gross enrollment ratio, irrespective of caste or tribe, is 27, but when it came down to the scheduled caste, it became 23, and STs become 18.
and the enrollment in distance education, because we know whenever the gross enrollment ratio or net enrollment ratio is calculated for higher education system, we consider both the formal system of education and the distance education system simultaneously. The enrollment ratio in distance education is 11.1. Look at this thing. If there are 100 students enrolled in higher education, the data has taken where 11%, approximately 11 জন distance education এই পড়ছে। And major thing is that এই যে 11% তাদের মধ্যে 44.5% আর ফিমেল। চলে যাচ্ছ গজু, চলে যাচ্ছ? তার মানে মেজরিটি অফ গার্লস আর মানে there are multiple causes যে ওরা কেন মানে why they are preferring to distance education, but reality is that a good number of students they are studying, the females are studying. And if you look at the program wise, because higher education as a system which constitute the multiple programs, it may be undergraduate program, it may be postgraduate program, it may be PhD program, but the data from this JASA exactly focuses where majority of students have been enrolled in the UG program or undergraduate program, means approximately 80%. এই যে বলা হলো ডাটাটা, তার মধ্যে 80% কিন্তু ইউজি প্রোগ্রাম থেকে, মানে বিএ বিএসসি বিকম আর বিই বিটেক এই জাতীয় প্রোগ্রাম। শুধুমাত্র যতজন ছাত্র ভর্তি হয়েছে 0.5% হচ্ছে পিএইচডি জন্য, এবং আন্ডার গ্রাজুয়েটে যে ডাটা নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে মেজরিটি হচ্ছে বিএ, মানে 32% হচ্ছে বিএ, means 32% are for the ব্যাচেলর ইন আর্টস। তার থেকে একটু কম হচ্ছে বিএসসি, সেটা হচ্ছে 16%। তারপরে হচ্ছে বিকম, যেটা হচ্ছে 14.9%, আর তারপরে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং, যেটা হচ্ছে 12.6%। তার মানে লুক এট দিস প্যাটার্ন, যে ইন্ডিয়ান এডুকেশনে হায়ার এডুকেশন যে স্টুডেন্টদের তাদের যে ভর্তি বা এনরোলমেন্ট প্যাটার্ন, এইখান থেকে বোঝা যায় যে আমাদের ম্যাক্সিমাম ছেলে মেয়ে কিন্তু আর্টসে পড়ে, তার থেকে কম ছেলে মেয়ে সায়েন্সে পড়ে, তার থেকে কম ছেলে মেয়ে কমার্সে পড়ে, এবং সব থেকে কম ছেলে মেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। আর বাকি তো আমি বললাম যে রিগার্ডিং যে মানে মিন্স unequal enrollment pattern on the basis of gender and unequal pattern of enrollment on the basis of caste or tribal identity. This is about one of the aspect of our education, higher education, present higher education system. Okay. না, আমার শুরুতে বলার ছিল, আমি শুরুতে বলে দিয়েছি। যদি আমরা দেখি যে 100 জন ভর্তি হয়েছে হায়ার এডুকেশনে, তার মধ্যে 14.7% হচ্ছে শিডিউল কাস্ট স্টুডেন্টস। তার মানে আপনি ভাবুন যে শিডিউল কাস্ট স্টুডেন্টস এনরোলমেন্ট পার্সেন্ট কতটা কম, এবং শিডিউল ট্রাইব হচ্ছে অনলি 5.6%, 37% are OBC, 5.5% are Muslims, and 2.3 are from the other minority communities. This is the enrollment distribution of enrollment pattern on the basis of caste or ethnic minority, ethnic identity. Sir was saying, our OIC sir was saying about the foreign students, how much students, some students will go to abroad to study there, because in the foreign university we have a we believe that their quality is higher than India. I also agree, no problem. But thing is that up to 2020, so far the data is concerned, এই বিদেশ থেকে শুধুমাত্র 49,348 জন ছেলে মেয়ে আমাদের ভারতে পড়তে আসে, এবং এই 49,000 যে আছে তাদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম অ্যাপ্রক্সিমেটলি 80% হচ্ছে শুধু এই নেপাল,
আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান আর সুইডেন। বোঝা গেল? কোন দেশ থেকে ভারতে পড়তে আসে? আছে টোটাল 50,000। এখানে ছাত্র শিক্ষকের রেশিও হচ্ছে 18:1, মানে 18 জনের ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক দেওয়া হচ্ছে। This is the ratio. Where we stand? Look at this, our pattern, মানে means ইউনিভার্সিটি যে আছে তাদের মধ্যে তো দু প্রকার ইউনিভার্সিটি আছে। এক ধরনের ইউনিভার্সিটি হচ্ছে সরকারি অনুদান প্রাপ্ত, আরেকটি ইউনিভার্সিটি হচ্ছে বেসরকারি। মজার কথা হচ্ছে যখন আমরা হায়ার এডুকেশন সিস্টেম কথা ভাবি সেখানে দুটো প্রধান ইনস্টিটিউশনকে দেখি, একটা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়, একটা হচ্ছে মহাবিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় যে যতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় আছে আমি বললাম কেন্দ্রীয় স্তরে হতে পারে, রাজ্য স্তরে হতে পারে। এই বিশ্ববিদ্যালয় যে ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্ন, এইখান থেকে একটা কথা উঠে আসে যেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইনস্টিটিউশন কিন্তু সরকারি। তার মানে 62% হচ্ছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে। কম সংখ্যক মানে আপনার 38% হচ্ছে বেসরকারি। কিন্তু যদি এই প্যাটার্নটাকে আমরা কলেজ লিখে দেখি, লুক এট দিস থিং, যদি কলেজ লিখে দেখি তখন প্যাটার্নটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায়। এখানে কি হয়, এখানে কিন্তু 78% হচ্ছে বেসরকারি, মিন্স প্রাইভেট। টিফিনটা খেয়েছো? আর আপনার হচ্ছে শুধু 21.404% হচ্ছে সরকারি। বোঝা গেল কিরকম যে আমাদের মেজরিটি কি করতে হবে যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারা কিন্তু কলেজ, 11:47 প্রায় 50,000 কাছাকাছি কলেজ আছে। আর বিশ্ববিদ্যালয় কটা আছে? 500 মতন বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তাহলে 500 বিশ্ববিদ্যালয়ে মেজরিটি কিন্তু গভর্নমেন্ট, কিন্তু 50,000 যখন কলেজ কথা বলি তখন কিন্তু মেজরিটি ভূমিকা পালন করে কিন্তু বেসরকারি। এবার বোঝা যাচ্ছে? তার মানে আমাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে when we are saying about the higher education system of the India, the great role or the মানে great contribution comes from the private sector. এটা আমরা মানি বা না মানি, স্বীকার করি তো না স্বীকার করি, কিন্তু এটা হচ্ছে বাস্তবতা। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যদি আমরা দেখি জেন্ডার এবং লোকালিটি ওয়াইজ দেখি, যে আমরা জানি যে একটা সময় সরকার চেষ্টা করে যে আমরা কিছু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করব শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য, তার পেছনে যুক্তিও আছে। আর কিছু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করব যেগুলো শুধুমাত্র গ্রামের ছেলে মেয়ে বা রুরাল এরিয়াতে যে অবস্থান করবে সেই ভিত্তিতে আপনারা দেখেছেন এখন মানে যতগুলো সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি হয়েছে ভারতের ম্যাক্সিমাম হচ্ছে রুরালে, মানে গ্রামাঞ্চলে, মানে আপনি শহরের ওখানে পাবেন না কোনো ছোঁয়া। যে কোনো নতুন যতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, এই যে আমি কোথায় বলছিলাম একটা জায়গাতে, আমি কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম একটা ওই আপনাদের মধ্যপ্রদেশে অমরকন্টক ইউনিভার্সিটি, রাজীব গান্ধী নামে আছে বোধহয়। আপনার মেন ইয়ে থেকে প্রায় 26 কিলোমিটার যেতে হবে পাহাড়ের মধ্যে থেকে, সেটা হচ্ছে ইয়ে। তেমনি কর্ণাটক ইউনিভার্সিটির জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনও তেমন। আপনার উড়িষ্যাতেও একটা ইউনিভার্সিটি আছে কোরাপুট সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, সেও তেমন, মানে প্রায় 22 কিলোমিটার মতন যেতে হবে পাহাড়ে। একদম টিপিক্যাল গ্রাম তো বলা যাবে না, জঙ্গল। যাই হোক, এর পিছনে যুক্তিও আছে, যে কারণে হচ্ছে আরবান সেটআপে এডুকেশন অলরেডি এইখানে আরো আছে, এই যে ভালো জায়গাতে রয়েছে, ছেলে মেয়ে সুযোগ পায় কোয়ালিটি এডুকেশনের, কিন্তু গ্রামে গঞ্জে ছেলে মেয়ে কোয়ালিটি এডুকেশন সুযোগ পায় না। তো সুতরাং যখন একটা বিশ্ববিদ্যালয় ওখানে গড়ে উঠবে অটোমেটিক্যালি সেখানকার ছেলে মেয়ে তো সুযোগ পাবেই পাবে। along with that what will happen সেই যে এন্টার ইকোলজিটাও চেঞ্জ হবে। একটা এডুকেশন যখন স্প্রেড হয় বা এডুকেশন যখন তার কাজ করতে শুরু করে, সে কিন্তু তার এই যে চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, সে মধ্যে সমাজের উন্নতি করতে চেষ্টা করে। বিভিন্ন প্রজেক্ট হতে পারে বা কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম হতে পারে, তার ফলে কি হবে
সেই এরিয়া বা সেই 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 সমাজের মধ্যে উন্নতি হবে। এইসব বিভিন্ন যুক্তি রয়েছে, সেই যুক্তির ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে আমরা অ্যাকচুয়ালি কোন জায়গাতে আছি। বলছে সারা ভারতে 17টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেগুলো শুধুমাত্র উইমেনদের জন্য। 3টে আছে রাজস্থান, 2টো কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ু, 1টি করে রয়েছে কোথায় না অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, দিল্লি, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, উত্তরাখণ্ড এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল। মানে এই সমস্ত যে রাজ্যগুলো বললাম সেখানে 1টি করে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেগুলো শুধু মেয়েদের জন্য। হলো আর রাজস্থানে কিন্তু 3টে ইউনিভার্সিটি রয়েছে। দেখুন আপনি এই ডাটাগুলো থেকে অনেকগুলো কিন্তু সেখানকার মানে মানে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা আইডিয়া পাবেন। কিন্তু 3 in Rajasthan, 2 in Karnataka and Tamil Nadu, and আপনাদের বাকিগুলো হচ্ছে 1টি করে রয়েছে। 60.56% colleges are in rural areas। এখন বলা হচ্ছে যে অধিকাংশ প্রায় 60% কলেজ হচ্ছে রুরাল এরিয়াতে, এবং কলেজগুলোর মধ্যে 10% কলেজ, 10.75% কলেজ শুধু মেয়েদের জন্য। আগে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বললাম, এবারটা বলছি কলেজের ক্ষেত্রে। যে আমরা যদি দেখি যে এক্স্যাক্টলি ভারতীয় যে সমাজ, সেই সমাজের স্তর বিন্যাস, সেই স্তর বিন্যাসের মধ্যে কিন্তু প্রধান একটা স্তর হচ্ছে জেন্ডার বা সেক্স, আরেকটি স্তর হচ্ছে কিন্তু অনেক কিছু ডিফারেন্স দেখা দেয়। মানে একটা সেকশনের লোক পায় হায়ার এডুকেশন, ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারে, কোয়ালিটি এডুকেশন পায়, অন্য একটি সেকশন কিন্তু বহু সমস্যার মধ্যে গতি করে। তো আমাদের ভারতীয় যে উচ্চশিক্ষা, সো হিয়ার উই ফাউন্ড অল দিস থিংস। দেখুন এবার তো হয়েছে আমাদের ভারতের কথা, এবার আমরা এটাকে একটু গ্লোবাল র্যাঙ্কিং এ আমাদের এডুকেশনের কোয়ালিটিকে নিরিখে একটু দেখি যে কোথায় আমরা স্ট্যান্ড করি। তাহলে তো আমরা এগোবো। আমরা তো যাবো 2020 সালে জাতীয় শিক্ষানীতি যাব, যেখানে কোয়ালিটি কথা বলা হচ্ছে, কি করা হচ্ছে। বলছে এই ডাটাগুলো কিন্তু আমি নিয়েছি 20 সাল অবধি আপনাদের ইয়ে করে। দেখুন এখানে হিন্দুস্তান টাইমসের যে ডাটা বেরিয়েছে, বলছে 300-র মধ্যে ভারতের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। 301 থেকে 350-এর মধ্যে একটি মাত্র ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স ব্যাঙ্গালোর আছে, যেখানে ভালো কোয়ালিটির পড়াশোনা করা হয়। এটা সারা বিশ্বর যে শিক্ষা, উচ্চশিক্ষার যে মান, সেই মানের নিরিখে ভারত কোথায় দাঁড়িয়েছে। 351 থেকে 400-র মধ্যে আইআইটি আছে। কোনটা না রোপার, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি রোপার। 401 থেকে 500-র মধ্যে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ইন্দোর। 600 থেকে 800-র মধ্যে বিএইচইউ। আবার রয়েছে কে না ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট আইআইটি চেন্নাই, ইউনিভার্সিটি অফ দিল্লি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন এন্ড রিসার্চ পুনে, অঙ্কল না দি পরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন এন্ড রিসার্চ কলকাতা। তার মানে আমরা আমাদের পজিশন হচ্ছে মেজরিটি পজিশন 600 থেকে 800-র মধ্যে রাখি। বোঝা গেল কোথায় আমরা দাঁড়িয়েছি সারা বিশ্ব নিরিখে। আর একটু দেখি, যদি আমরা র্যাঙ্কিং করা হয়, যে ইনস্টিটিউট গুলোকে র্যাঙ্কিং করা হয়, যে এ তো হলো কোয়ালিটি। আমরা বারে বারে বলছি যে ভারতের যে উচ্চশিক্ষার যে কাঠামো, যে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস, নাম্বার অফ টিচার, নাম্বার অফ ইউনিভার্সিটিজ, নাম্বার অফ কলেজ অনেকটাই বেশি। দেখি কতটা বেশি। আমরা তখন একটা গ্লোবাল র্যাঙ্কিং নিরিখে দেখি যে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিওকে, এখানে দেখুন ভালো করে দেখতে পাবেন
বলছে ইউএসএ তে 2017 সাল ডাটা অনুযায়ী গ্রস এনরোলমেন্ট হচ্ছে 88.2%। মানে এটা একটুখানি ভালো করে বুঝতে হবে, মানে যদি 18 থেকে 23 বছর ছেলে মেয়ে যারা উচ্চশিক্ষার পড়ার কথা, যে বয়সটা উচ্চশিক্ষার জন্য, সেই বয়সের দেখা যাচ্ছে 100-র মধ্যে 88.2% ছেলে মেয়ে উচ্চশিক্ষাতে পড়ে। জার্মানিতে হচ্ছে 70%, মানে 100-র মধ্যে 70 জন ছেলে মেয়ে উচ্চশিক্ষা পড়ে। তেমনি ফ্রান্সে হচ্ছে 65, ইউকেতে হচ্ছে 60, ব্রাজিলে হচ্ছে 51, চায়নাতে হচ্ছে 49, ইন্দোনেশিয়াতে হচ্ছে 36, ভারতের হচ্ছে 27 জন, সাউথ আফ্রিকাতে হচ্ছে 22 জন, পাকিস্তানে হচ্ছে 9.4%। বোঝা গেল? আমরা বলছি ভারতের 38.5 মিলিয়ন ছেলে মেয়ে পড়ে, জাস্ট নেক্সট টু চাইনা। কতজন ছেলে মেয়ে পড়ে সেই জন নিরিখে হচ্ছে চাইনার পরে। কিন্তু 100 জন যে ছেলে মেয়ে পড়ার কথা, মানে যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করলো, 100 জন ছেলে মেয়ে ধরা যাক উচ্চ মাধ্যমিক পাস করলো, শুধুমাত্র 27 জন পড়ে উচ্চশিক্ষাতে ভারতে। সেই নিরিখে যে দেশগুলোকে আমরা বলছি উন্নত দেশ, মানে অ্যাডভান্স বা progressive countries, their endowment ratio is tremendous or better or higher, what I can say, the higher, it's a 2 or 3 times more than India. India's gross endowment ratio is lower than global average because one global average is calculated. সেখানে বলা হচ্ছে যে 100-র মধ্যে সারা বিশ্বতে যেভাবে পড়াশোনার যে হার উচ্চশিক্ষাতে 36 জন পড়ে উচ্চশিক্ষা, আমাদের ভারতে কতজন পড়ে না 27 জন পড়ে। এবার বুঝুন, তাহলে আমরা কি চাই? আমি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা বললাম সেখান থেকে আমরা চাইটা কি? একই কথা, এখানেও মেয়েরা এখনো students, they are not also getting equal opportunity. The scheduled tribe, other religious minority communities, they are also not getting opportunity. Not only that, our in the context global rate. Okay, so what is required? We require access. What is required? We require equality or equity. What is required? We require excellence because we are not excellent in terms of the quality. We have to enhance our quality. Okay, so these are exactly background যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছি। আমাদের উচ্চশিক্ষার যে কাঠামো আছে, যে ছাত্র শিক্ষক কোয়ালিটি, বিশ্ব যে উচ্চশিক্ষা নিরিখে আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি। দেখি আমাদের যে নতুন পলিসি এসছে, সেই পলিসি কতখানি এগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য চেষ্টা করেছে বা রেকমেন্ড করেছে। দেখুন, যখন এই কথাগুলো বলছি আমার কিন্তু দুটো জিনিস মাথায় কাজ করছে। একটা হচ্ছে এই যে একাডেমিশিয়ান, আমি কিভাবে নিয়েছি এই পলিসিটাকে, আমি কিভাবে দেখতে পাচ্ছি যে এরা এই যে উচ্চশিক্ষা বা এমনি ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলি আছে সেগুলো কতটা অ্যাড্রেস করতে পারবে, এক নম্বর। আর দু নম্বর হচ্ছে আগের যে শিক্ষানীতিগুলো ছিল, তারা যেভাবে কাজ করছিল, তারা যেভাবে একটা জাতীয় শিক্ষানীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য যেভাবেই তারা মানে ফোকাস করেছে, সেই লাইটে এই যে পলিসি কতখানি চেষ্টা করছে। যখন আমি বলছি কথাটা, আমার দুটো জিনিস কিন্তু মাথায় কাজ করছে। Look at this NEP 2020 at a glance.
যেখানে বলা হচ্ছে আমরা যে অ্যাক্সেস এবং ইকুইটি কথা বললাম, আমি যেটা বললাম অ্যাক্সেস এবং ইকুইটি, অবশ্য এই পলিসি অন এডুকেশন এই দুটোকে অ্যাড্রেস করেছে। এখানে বলা হচ্ছে যে উচ্চশিক্ষার যে গ্রস এনরোলমেন্ট, যেহেতু আমরা সারা বিশ্ব নিরিখে আমরা পিছিয়ে আছি, এখানে টার্গেট করা হচ্ছে যে 2030 সালের মধ্যে we will increase our enrollment from 27 to 50. এটা শুধুমাত্র একটু, এটা একটা টার্গেট। এটা কিভাবে হবে সেখানে অনেকগুলো কিন্তু তর্ক বিতর্ক রয়েছে, বোঝা গেল? সো এইখানে যে ডাটাটা নেওয়া হবে, কিন্তু আমি যে ডাটাটা দিলাম সেই ডাটাটা হচ্ছে পিওরলি আপনাদের লিবারাল যে এডুকেশন এবং টেকনিক্যাল এডুকেশন দুটোকে নিয়ে। এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে আমরা ভোকেশনাল এডুকেশনটাকে সঙ্গে নেব। ভোকেশনাল এডুকেশন নিয়ে আমরা গ্রস এনরোলমেন্টটা কি করব, যেটা 19-20 সালের মধ্যে আছে 27%, we will increase it to the 50%. এটা রেকমেন্ডেশন 1। সেকেন্ড হচ্ছে ইকুইটেবল এন্ড ইনক্লুসিভ এডুকেশন প্রোভাইড করব। মিন্স এভরি সেক্টর will get equal education opportunity and there will be inclusive educational ecology. Specially emphasis will be given on the socially and economically disadvantaged group. এই যে বড় কথাটা বলা হলো যে সোশ্যালি এডুকেশন ডিসঅ্যাডভান্টেজ গ্রুপ, তার মধ্যে কিন্তু অনেকটাই সেক্টর চলে আসে। মিন্স গার্লসও আছে, শিডিউল কাস্টও আছে, ট্রাইবও আছে, ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ্টও আছে, ইভেন রুরালও আসার কথা। রুরাল, ওকে। এখানে বলা হচ্ছে একটা জোন তৈরি করা হবে, স্পেশালি ইকোনমিক একটা জোন তৈরি করা হবে, যে জোনে কি করা হবে, ফোকাস করা হবে যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ সেকশন যারা আছে তারা কতখানি ইকুয়াল অপরচুনিটি পাচ্ছে। A separate gender inclusion fund, one fund will be created for the girls. Girls will be included in the education, higher education framework, and special education zone for the disadvantaged regions and groups. যে রিজিয়নের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেখানে অনেকগুলো মানে ছেলে মেয়ে সুযোগ পায় না, তারা গরিব হতে পারে বা তাদের জিওগ্রাফিক্যাল লোকালিটি এমন হয়েছে তারা এডুকেশনটাকে অ্যাক্সেস করতে পারে না, তো সেই সব জায়গাগুলোকে কিন্তু গুরুত্ব দেওয়া হবে, বহুমাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া হবে, যাতে করে ইনক্লুসিভ এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট হয়। এই যে কথাটা বললাম, এই যে আমরা বললাম না আমরা 27 থেকে যখন 50-এ যাব কিভাবে, দুটো ওয়ে আছে। ইয়া তো আপনি বহু পরিমাণে স্কুল কলেজ খোলান, যত স্কুল আছে, যত কলেজ আছে, যত বিশ্ববিদ্যালয় আছে, আমাদের তো বাড়াতে হবে। কেন বাড়াতে হবে? না, জনসংখ্যা তো বাড়ছে। জনসংখ্যা যখন বাড়ছে তো সেই হারে যদি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় না হয় তাহলে আমরা 50% তো টাচ করতে পারবো না। তো এইখানে একটা ইন্টারেস্টিং কাজ করা হয়েছে। কি করা হয়েছে? এখানে বলা হয়েছে যে আমরা যে 50% কথা বলছি, সেই 50% জন্য রিচ করার জন্য টার্গেটটাকে আমরা ওপেন এবং ডিস্টেন্স লার্নিং উই উইল গিভ মাচ এমফাসিস। ধরা যাক যেরকম ভাবে রয়েছে রাজ্য, আমাদের ওখানে রয়েছে নেতাজি বা ইগনু, ইভেন যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ গ্রেড পাবে, যে তাদেরকে বলা হয়েছে আপনারাও ডিস্টেন্স এডুকেশন প্রোভাইড করুন, মানে এডুকেশন দিন। তাহলে ফর্মাল এডুকেশন পাশাপাশি ডিস্টেন্স এডুকেশনকে স্ট্রেংথেন করা হচ্ছে। হলো এই ডিস্টেন্স এডুকেশন এবং এই ফর্মাল এডুকেশন দুটোতে এনরোলমেন্ট হারকে দেখে বা সব মানে অ্যাড করে we will reach at the target of 50%. বুঝলেন? আর একটা মজার কথা বলা হচ্ছে। কি বলা হচ্ছে না, আমাদের যে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট মানে জিডিপি, সেই জিডিপি 6% আমরা দেওয়া হবে কোথায়? শিক্ষার জন্য। এই যে কথাটা শুনলে মানে
ভাল লাগবে মানুষকে, লোকজনকে ভাল লাগবে যে হ্যাঁ 6% কিন্তু ছোট কথা নয়, গুড অ্যামাউন্ট। টোটাল যে ভারতের জিডিপি বলতে অনেকগুলো তার ব্যাখ্যা রয়েছে, কিন্তু সিম্পল যেটা বলতে গেলে ভারতের যে খরচ বা টোটাল যে ইনকাম বলতে পারি, ইনকাম যত রোজগার আমার হচ্ছে 6 টাকা আমি খরচ করব শিক্ষার জন্য। এই কথাটা এই পলিসি নতুন ভাবে বলেনি। যখন 68 সালের সে পলিসি তৈরি হয়, প্রথম শিক্ষানীতি, জাতীয় শিক্ষানীতি, বা 86 সালে দ্বিতীয় শিক্ষানীতি, তারাও সমান কথা বলেছে। কিন্তু মজার কথা জানেন, পার্থ স্যার, বলুন। পার্থ স্যার, উইথ কাইন্ড পারমিশন ফ্রম দি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, আমি একটু আপনার থেকে টাইম চাই, যে আমার আরেকটা প্রোগ্রাম আছে, বুঝলেন, একটু কাইন্ডলি ঠিক 3-4 মিনিটের মধ্যে ওয়াইন্ড আপ করুন, আমি কমপ্লিট করে যাবো, আমার আরেকটা প্রোগ্রামে যাবো, ঠিক বুঝছেন তো? থ্যাংক ইউ স্যার, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম, নো। সো তাহলে ভালো হয়। বলুন। Okay, so 6% of the GDP will be spent on the education. Okay, then about this structural and quality transformation, this education policy exactly has a they have suggested for the structural transformation, মানে আমাদের যে কাঠামো ছিল যে গ্রাজুয়েশনটা 4 ইয়ার হবে, পুরোটাই চলছে যে কিভাবে কারিকুলামটাকে বা সিলেবাসটাকে 4 বছর করা হবে আর 3 বছর থাকবে না, কোনো এমফিল কোর্স থাকবে না, ডাইরেক্টলি ছেলে মেয়েগুলো গ্রাজুয়েশন করে পিএইচডি করতে পারবে, মানে দে উইল গেট দি অপরচুনিটি টু ডু পিএইচডি গ্রাজুয়েশন। এন্ড মজার কথা হচ্ছে এই যে এনরোলমেন্ট, এখানে একটা খেলা রয়েছে, কি রয়েছে না, যদি ওয়ান্স কোনো ছেলে মেয়ে দে আর অ্যাডমিটেড ইন দি এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস এন্ড 1 year they left, বলতে তাদের যে 1 বছর পড়েছে সেটাও বিফল যাবে না। কি হবে, 1 বছর জন্য তাদেরকে একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। 1 year completion in the higher education, they will get the certificate. If they have completed 2 year, they will provided a certificate that is called diploma certificate. And if they have completed 3 year, they will be provided degree certificate and accordingly 4 year honor certificate. And thing is that all your credits what you have earned, that will be deposited in the credit bank. Our OIC sir was saying all this credit bank. এবং বড় কথা হচ্ছে এই যে ক্রেডিট ব্যাংক হচ্ছে ঠিক ব্যাংকের মতন, আপনি যে ক্রেডিটটা অর্জন করেছেন যখন আসবেন, আপনি ফিরে আসবেন, ধরো 2 বছর পরে 3 বছর ফিরে এলেন, আপনি কিন্তু শুরু থেকে হবে না আপনার সার্টিফিকেট বা আপনার প্রোগ্রাম শুরু থেকে হবে না, যত বছর কমপ্লিট করেছেন তারপর থেকে কিন্তু ওটা কি হবে, ট্রান্সফার হবে বা কন্টিনিউ করবে। ইটস এ গুড আইডিয়া, বাট কতটা এটা করা সম্ভব জানি না। লটস অফ মেন পাওয়ার ইজ রিকোয়ার্ড, টেকনিক্যাল রিসোর্স ইজ রিকোয়ার্ড, মাল্টিপল থিং। ঠিক আছে। এবং যেটা আমরা বারে আমাদের যে মূল সমস্যা ছিল যে আর্ট, সায়েন্স, কমার্স, এই যে প্রধান যে ইয়েটা ছিল, এই যে এটা পার্থক্য ছিল, সেটাই কিন্তু তুলে দিয়ে বলছেন যে গ্রাজুয়েট মিন্স গ্রাজুয়েট, ইটস এ কল্ড কমপ্লিট গ্রাজুয়েট, হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট, যেখানে হচ্ছে আর্টসের ছেলে মেয়ে সায়েন্সের কথা পড়বে, সায়েন্সের ছেলে মেয়ে আর্টসের কথা পড়বে বা কমার্সের কথা পড়বে, তাহলে এন্টায়ারলি এডুকেশন মানে হচ্ছে একটা কমপ্লিট এডুকেশন। দেয়ার উইল বি নো স্পেসিফিক বাউন্ডারি or watertight compartment between the arts, science and commerce discipline. হলো? আর কি হবে না, বলা হচ্ছে যে যত ইনস্টিটিউশন আছে ইনস্টিটিউশনগুলোকে অটোনমি দেওয়া হবে। এই পার্টটা অবশ্য প্রাইমারি একাডেমিক পার্টে লেখা আছে, একাডেমিক অটোনমি দেওয়া হবে। জানি না পরবর্তী সময় লোকজন মানে ক্রিটিক্সরা বলে এইখানেও ফাইন্যান্সিয়াল অটোনমি কথাও চলে আসতে পারছে। বলছে এই এডুকেশন ইনস্টিটিউশন প্রধানত 3 প্রকার হবে। এক জাতীয় ইনস্টিটিউশন যাদেরকে বলা হচ্ছে রিসার্চ ইন্টেন্সিভ, মানে যাদের প্রধান ফোকাস হবে গবেষণা করানো। দ্বিতীয় হচ্ছে টিচিং ইন্টেন্সিভ, যাদের প্রধান ফোকাস হবে বা মেইন ফোকাস হবে কি না পড়ানো। আর তৃতীয় হচ্ছে এক ধরনের হবে, সেটা হচ্ছে উভয় পড়ানো এবং গবেষণা। এবং মজার কথা হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বলা হচ্ছে এখানে অ্যাফিলিয়েটিং স্ট্রাকচারটা কমে যাবে বা থাকবে না, ক্রমশ each and every, it may be college, it may be university, all will be autonomous. এটা ধাপে কিন্তু হবে, no problem, it will be gradual increase of the system. সবথেকে যে কথাটা আমার ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে
বলা হচ্ছে উচ্চশিক্ষাটা কিন্তু রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজে দেওয়া হবে, তাতে আমাদের কালচার থাকবে, আমাদের ভাষা থাকবে, ছেলে মেয়েগুলো জ্ঞান অর্জন করার জন্য ভাষা যাতে প্রতিবন্ধকতা না হয় সেই পার্টটা কিন্তু দেখা গেল। তার পাশাপাশি কি করা হবে না, টেকনোলজি যে একটা এই মুহূর্তে 21st সেঞ্চুরি একটা বড় কথা, সেই টেকনোলজিকে ইউজ করে শিক্ষার কোয়ালিটিকে মধ্যে বাড়ানো হবে। সো ডিজিটাল লার্নিং প্ল্যাটফর্ম উইল বি স্ট্রেংথেন লাইক সোয়েম, মুক্স, এনডিএলআই, স্বয়ংপ্রভা, ই পাঠশালা, দীক্ষা, বিদ্যাদান এন্ড মেনি আদার ইন্টারডিসিপ্লিনারি রিসার্চ ইন্ডাস্ট্রি, এইসব জিনিস হবে। তারপরে কি হবে না, আমাদের যে একাডেমির সাথে ইন্ডাস্ট্রিকে কানেক্ট করতে হবে। কারণ এখানে বলা হচ্ছে যে যা কিছু আমরা প্রডিউস করবো একাডেমি জগতে, তারা কিন্তু যে স্কিলটা আমরা এখানে তৈরি করব, যে কম্পিটেন্সি ডেভেলপ করব, সেই কম্পিটেন্সিটা দিয়ে যাতে করে কি হয় এমপ্লয়মেন্ট তৈরি হয়। তাহলে এমপ্লয়মেন্ট তৈরি করতে গেলে উই হ্যাভ টু কানেক্ট দ্য ইন্ডাস্ট্রি উইথ দি একাডেমি। হোয়াট ইন্ডাস্ট্রি এক্স্যাক্টলি ওয়ান্ট, their needs or their requirement should be our goal. Accordingly, there will be a connection between the industry and the education. That will be enhance our quality. এবং নেক্সট কথা যেটা বলা স্যার রিকোয়েস্ট, স্যার এগেইন রিকোয়েস্ট স্যার একটু তাড়াতাড়ি স্যার। হয়ে গেছে। ইন্টারন্যাশনালাইজেশন হায়ার এডুকেশন মানে হচ্ছে উচ্চশিক্ষাটাকে আমরা কি করব, বা বিদেশের ছেলে মেয়ে এখানে এসে পড়বে, ওখানকার ছেলে মেয়ে পড়বে। ফাইনালি হচ্ছে প্রাইভেট ফিলান্থ্রপিক অর্গানাইজেশনকে এনকারেজ করা হবে। শেষ হয়ে গেছে, নো প্রবলেম। সো এর ভিত্তিতে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে হোলিস্টিক মাল্টিডিসিপ্লিনারি এডুকেশন। দিস পলিসি মানে ক্লিয়ারলি গিভ এমফাসিস অন দি multidisciplinary and holistic education with imaginative and flexible curricular structure, creative study combination, মানে ফিজিক্স পড়ছেন সেখানে বাংলা নিয়েও পড়তে পারবেন, কমার্স নিয়েও পড়তে পারবেন, and vocational education integration, এবং মাল্টিপল লেভেলের আপনি এন্ট্রি করতে পারবেন, এক্সিট করতে পারবেন, 2 বছর পরেও ছেড়ে যেতে পারবেন, আবার আসতে পারবেন, এক্সিটও করতে পারবেন, এন্ট্রিও করতে পারবেন। সো এর সাথে একটা পার্ট রয়েছে, এটা হচ্ছে টিচার এডুকেশন। টিচার এডুকেশন গুলোকে মধ্যে স্ট্রেংথেন করার কথাই এখানে বলা হচ্ছে, যে সমস্ত কলেজগুলোতে 4 ইয়ার ইন্টিগ্রেটেড মোড মাধ্যমে বলা হচ্ছে যে টিচার এডুকেশনকে আপনি দেখতেন। ওকে, সো নাও আই এম ইন দি লাস্ট পার্ট। So lots of issues to be reconsidered. Isn't that a proposal for increasing the quality in the sake of quantity in the sake of quality? আমার কতগুলো প্রশ্ন আমি ছেড়ে দিলাম, আপনারা ডিসকাস করবেন। সেম প্রপোজাল ফর স্পেন্ডিং 6% অফ জিডিপি অন এডুকেশন 1964 সাল বা 68 সাল থেকে আজ পর্যন্ত। বাট হোয়াট ইজ দ্য রিয়েলিটি? আমরা যখন ইন্টারন্যাশনালাইজেশনের কথা বলছি, সেখানে একটা মজার কথা রয়েছে। সেখানে বলছে টুডে ইন্ডিয়া ইজ দি সেকেন্ড অনলি টু চাইনা, যেখানে হচ্ছে বহু সংখ্যক ছেলে মেয়ে বিদেশে পড়তে যাচ্ছে। তো বিদেশের ছেলে মেয়ে কত এখানে আসছে আমি পিকচার দিয়ে ওখানে বলে দিয়েছি। সো নাও সেখানে বলা হচ্ছে এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া 40,427। মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স রিপোর্টেড দ্যাট নাম্বার অফ ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস যারা কারেন্টলি পড়ছে তারা 11,33,749 জন। সেখান বিদেশ থেকে পড়ছে শুধুমাত্র 47,000। সো কোয়ালিটি সম্পর্কে মাল্টিপল কথা রয়েছে, তাদের জন্য আলাদা নিয়ম। তারা যখন বিদেশি ইউনিভার্সিটি আমাদের এখানে এসে পড়াবে তাদের জন্য আলাদা নিয়ম, আমরা যখন ওখানে গিয়ে সেন্টার খুলবো তাদের জন্য আলাদা নিয়ম। মাল্টিপল থিংস আর দেয়ার। যেহেতু স্যার আমাকে বারবার বলছেন ক্লোজ আপ করার জন্য, সো নাও আই এম ইন দ্য লাস্ট পার্ট অফ দি ইয়ার। সো উই হ্যাভ টু থিঙ্ক মাল্টিপল, বহু জিনিস কিন্তু এখানে থেকে গেল, যেখানে হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র পলিসি করার জন্য পলিসি করছি, কিন্তু আমাদের বহু কথা ভাবতে হবে। ট্রান্সফরমেশনটা অ্যাটিটিউডাল ট্রান্সফরমেশন করতে হবে, রিয়েলি স্টেক হোল্ডারকে দিয়ে পার্টিসিপেট করতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার, নাও উই ক্যান। Thank you, sir, for a very illuminating speech. Now, I think there are many questions, but we will be taking questions at the end of the session. Now, you, I welcome Professor Pradipta Kumar Misro, Principal Yogoda Now we can take the Satsanga. questions in Google platform. Sorry, sir. Hello. Hello. Madam, we can take the questions from the participants. Yeah. in chat They form. can write it in chat the form. chat box. We will present Yeah. it to the speakers. That's good. Intimate. Okay. Mr. Sir.
am sharing Mr. Sir's PPT. Just give me a moment, sir. Principal sir, unmute করুন. Principal sir, unmute করুন. Sir, done. It's visible, I think. Yes, madam. Okay. Can I be permitted, madam, to have my presentation with due formality? Yes, sir. Sure. Okay. So, very good afternoon to the Honorable Principal, Professor Dr. Pijus Kanti Tripathi, Haldia Government College, then Dr. Lakshmi Narayan De, Secretary Teachers Council, and as you know, this one-day national webinar is being organized by the Internal Quality Assurance Cell of Haldia Government College in collaboration with Jogada Satsang Palpara Mahavidyalaya. I mean, both two IQACs are doing this program, and it's a very vibrant topic. The theme is on the spotlight of discussion adhering to its implementation, that is changes in higher education in the context of NEP 2020. And as per the instruction, I would due request of Honorable Principal Dr. Tripathi sir, Haldia Government College, I have circulated message among in our teachers council, also in SAC group. But some of my friends, some of my colleagues, some of my friends, notable among them, Dr. Sheikh Monirul Islam, some members are very keen here. I am also watching them in the screen because they are always interested to listen my speech because they love my personality, my profile, my efficiency and proficiency, what we will be in their reading and visualization. Again, to all the members of teaching and teaching staff of Haldia Government College and Jogada Satsang Palpara Mahavidyalaya, our learned participants, and last but not the least, Dr. Parthasarathi Malik, head of the department, Gangadhar Meher University, Odisha. If in informal perspective, I will say my junior brother, but who had played a very long innings in West Bengal in Fakircha College, more than 15 years in the capacity as assistant professor, then associate professor in education, who has very nicely presented the theme in a very frequently bilingual approach, although I will not be so much frequent in Bengali because of the time constraint, because another program in my college I have to address there. The entire the Department of English is waiting for me, whatever it may be, but I will try my level best to impute some significant things, as my topic is on NEP 2020 paradigm shift in higher education. Again, all the fraternity of these two institutions. So let me start. As you know, this is the theme of the paper. The next slide, please, madam. So, in higher education, we have made substantial increase with reference to GER and with reference to number of colleges and with reference to the number of universities that we are increasing and colleges in rural area, and we are making that now GER is 27.3. But if you see, with reference to next slide, with reference to our West Bengal, we are trailing behind. When the GER is 27.3, the national average is 27.3, but in West Bengal that is 21.3. When we are having that target that we have to achieve 50% by 2035, so we have to do a lot, we have to take so many steps. And in our West Bengal, next slide please madam, in our West Bengal there are altogether 609 colleges, out of which 110 are government colleges and 499 are government aided colleges. And out of these government and government aided colleges, lion's share goes to that government aided colleges. These are having 81.93%, and 48.60% colleges are like in rural areas. Next slide please madam. Yes, you see, as my junior brother was telling very nicely by covering all the dimensions, all the recommendations, all the spotlights of higher education as advanced by NEP 2020. So I have to give the very simple thing, that is the thing,
this NEP 2020 with reference to higher education has focused on 5 things. One is accountability, one is access, then equity, then quality, then affordability, then accountability. These 5 things are essential as we are having. If we say about the ultimatum, we are in a position to ensure, to actualize equity-based inclusive quality education. I mean equity-based inclusive quality education. For this, we have to give focus on access, accountability, affordability, and quality and equity are already hidden, already infused in this concept. Next slide, please, madam. So the backdrop, if we say the frontline points. If I tell about this NEP 2020 backdrop, we have known it is having a vision of quality higher education institution. We have to restructure the system. We have to consolidate the system. As you know, I will tell later on regarding that. You are having that 4-year UG course right now, and we have to abolish that MPhil degree program. We have to give focus on innovation, research, continuous teaching, all these things. Then towards more holistic and multidisciplinary education, we need man of holistic personality. We have to make a great deal of congruence between interdisciplinary and multidisciplinary aspects of education. Then we have to actualize optimum learning environment and support for students. We have to ensure a great deal of flexibility and making every environment conducive and suitable for the learners to learn something by accepting knowledge acquisition is unending quest. Then motivated, energized and capable faculty. Regarding the faculty, you know, a person must have that. We can drag a horse into water, but we cannot make him drink. So one must have commitment, one must have dedication. No, that I will have my career in teaching profession. যেমন আমাদের প্রফেশনটা একটা নিশা, টিচিংটা একটা নিশা হওয়া দরকার rather than পেশা. You must have a mission for teaching rather than a profession. No doubt it is a profession, otherwise we cannot lead our bread and butter life. But thing is that we must have that unconditional inclination that I will be a teacher, I will have contribution to the student world that will be automatically filtered down to the community or to the society in total. Then equity and inclusion in higher education, teacher education, reimagining vocational education. Then next slide, please, madam. Then catalyzing quality academic research in all fields through a new research foundation. So, you know, we must be self-sufficient, we must be self-reliant through skill development, through vocational education, and research must be everywhere as a matter of degree. We have to institutionalize the research culture, and through research culture, the work culture will be imbibed, the work culture will be enhanced, and the quality culture always be actualized. We are saying about quality, but quality must be accelerated, and we have to ensure, not only ensure, we have to enhance quality enhancement, and then curbing commercialization of education, as Dr. Malik was telling about that. We have to, no doubt, we have to ensure internationalization of higher education by welcoming the foreign players who are having proper credentials to have their campus in India after doing a good number of provisions and regulations. But it never be at the rate of commercialization. It must be, no doubt, we must have internationalization of education, and he was giving the figure that the figure is not up to, although the figure is not up to mark, it is at a starting point. Definitely it will be accelerated, it will be increased gradually. But thing is that we have to pick up these things in such a manner, we have to make a midway between east and west. So foreign players are coming, no doubt, but we have to draw out, we have to pick up the significant things that will help us for refinement of our knowledge, as the foreign players are focusing on our culture, tradition, values, our constructive knowledge. So in such a manner, we have to curb commercialization of education, but we have to enhance internationalization of education. Then effective governance and leadership for higher education institutions. This is a very clarion call. This is a very important thing nowadays. We have to ensure proper governance. If governance will not be effective, not be efficient, they will never do anything. And governance should be in such a manner, there must be a great deal of decentralization, there must be involvement from grassroots level to top level. As a result, there will be proper development of the institution, and the institution will be a unit of development for ensuring quality enhancement in higher education. That is the ultimatum of NEP 2020. Then now we are saying that quality universities and colleges, we are focusing, as Dr. Malik was telling, about the medium of instructional programs in local and Indian level. No doubt, it is my incorporation that we will have that local language or regional language, but we must give focus on English as medium of instruction at our level, because when we will have your computation, you will see the person having good communication skill, the persons having command over the English language, they are outshining at the state, national, international level. No doubt,
in order to conceptualize the subject matter, no doubt there mother tongue will be the medium of instruction. But thing is that in order to sign ourselves, we can accept our national language or our foreign language or communicational language, or you can say official language. Then thing is that multidisciplinary undergraduate education that we are going, our university is going to implement, that is 4-year degree course, and that will be in such a manner there will be no breakage, because there will be the provision of degree. Now it will not be issued for the purpose of our certificate or diploma. It will be for a degree stage. Then after doing that, you will have that research degree if you will be eligible to receive another 1-year degree course or your UG course. Then moving towards faculty and institutional autonomy. That means, as we are telling, and later on I will tell you, we are having 3 types of institutions in future. As Dr. Tripathi will be in line with me, there will be intensive teaching universities, intensive research universities, and degree granting universities. And in the intensive teaching university, there will be both research and teaching, but focus will be given on teaching. Intensive research university, there will be both teaching and research, but focus will be given on research. And degree granting institutions will have the institutions of excellence as per the NEP accreditation, and they will be given autonomy gradually to manage their system, and automatically that affiliation system will be reduced and it will be cut gradually. Then revamping curriculum, pedagogy, assessment, and student support for enhanced student experience. Now we are giving importance on the flexibility. We have to make curriculum transaction. We have to change the curriculum. We have to incorporate. We have to change the curriculum, or we have to revise the curriculum at regular intervals, minimum 3 years, to incorporate new things which are significant and applicable at the national, international level. Then we are having that appointment through merit basis and career progression on teaching, research, and service. We are observing that as in teaching profession, we have to develop such a very dynamic procedure so that there will be fresh recruitment. And apart from fresh recruitment, the persons who are doing well in teaching, in research, in career progressive manner, they must be promoted adhering to their caste practices. Then establishment of National Research Foundation, things NRF has been established, and here it has been mandated that there is no question that one is a government aided college, one is non-government college, one is purely government. No, if any recognized institution, maybe university, maybe college, if it is having research culture, quality culture, if the faculty is having their research credentials, and if their project is having importance, and if the research proposal has been clearly examined and highly appreciated by the peer review committee, definitely grant will be given on certain criteria. So here quality is judged in the field of research. Then we are telling about that academic and administrative autonomy. I have already told you. Then important thing is that light but tight regulations by a single regulator for higher education. As we are saying, there will be Higher Education Commission of India that will be effective from the session 2023 and 24, along with the National Digital University System. That provision has already come. But matter is that although there will be light, but there will be tight, but there will be the proper decentralization. Otherwise, all will get the educational facilities. So for higher education is concerned, and definitely, as Dr. Malik was telling, it will be a transparent out and out, so that quality will be ensured automatically. Then increased access, equity, and inclusion. Everybody know we are having in such a situation, we have to ensure access. When we are telling about the access, we have to give focus on these remote, hilly, downtrodden areas, where there is remote communication. In this way, online learning, open distance learning has a very important role, so that higher education will be enhanced. And regarding the inclusion and equity, we have to give special facilities to the backward, downtrodden, neglected communities, along with girls. And we have to include the excluded. That means that children with CWD, children with disabilities first, so far the provision of inclusion is concerned. Then next slide, please. Institutional restructuring and consolidation. This is the thing, as we are telling, we are trying our level best that when institution will be a degree granting institution, so far college is concerned, it must have minimum 3,000 students. For admitting 3,000 students, everybody will be in line with me. Dr. Vinal Khan, they happen to be our admission officer here, a convener of the admission committee. We are trying our level best every year. But so far the liberal subjects are concerned, it will be a far-reaching goal for us. For this, we have to include, we have to take. Yesterday meeting also, Dr. Tripathi sir will be in line with me. There was the provision of giving, as we are in pipeline for opening PG courses, and the government is at a stake to not to provide, but now processing is going on. Immediately we will get that courses. So in such a manner, how will increase the number of students? And when we are telling about the
quality assurance education, but number of students, we only focusing on liberal education never is sufficient. We have to that take the value added courses, the things that are need based courses, so their students will be engaged and they will be immediately self sufficient and self reliant. And when we are telling about that a transparent system of graded accreditation will be established, as I have already told, as you know that the system is coming. Yesterday in the meeting we are also discussing that what is this reachability of this, what is the validity of this NAC accreditation, the procedure is going on. And so far we know that next system is NASC, National Assessment Council. There will be on your NIRF, your NAC, your NBA will be merged into one umbrella. That will be a National Assessment Council. That will be the binary accreditation system. Amader pathway accredited or not, and this grading system will be vanished. But before that, if the institution will have good grade, then automatically there will be have a big chance to be converted as the autonomous colleges. When there was a time, every institution, every long tenured institution like you say Haldia Government College or Jagata Satsang Palpara Mahavidyalaya, whatever may be the NAC grade, if you will apply NAC accreditation, if you will apply for autonomous status UGC without hesitation, doing the formalities, doing the inspection, was giving the automation status. But now, getting autonomous status has become a daydream for us because we have to first acquire, we have to obtain that A grade in the NAC assessment procedure. So this is the first criteria for us. So you see, getting a grade is now a very, very stupendous task. Whatever maybe you will try our levels mate, but this is the transparent system of graded accreditation. You must be accredited. Accreditation must be there. Time will come. If the institution is not accredited, that college will have no identity. That college may be merged. Even if there will be a deficit, there will be a fluctuation in the grade system also, cut-off score in the grade scores, which will be accepted or not. Then regarding autonomy and freedom to move gradually from one category to another, you know, we are having that. Dr. Tripathi sir also know that ABC Academic Bank of Credit, we have to ensure 100% flexibility to ensure that through academic bank of credits. The next, by 2040, all higher education institutions shall aim to become multidisciplinary institution. It is 100% okay. Definitely, all of us are more or less multidisciplinary institution. But in a full-fledged manner, all these things will be multidisciplinary institution. And in this system, this 4-year UG course adhering to ABC pattern will help us a lot. Next slide. Yes, we are telling towards more holistic and multidisciplinary education. I have already told all these things, but I have to focus on the few points, that is lifelong learning. What is the ultimatum of this holistic and multidisciplinary education? We have to ensure holistic development. We have to ensure lifelong learning. That means every teacher, every learner, every stakeholder must accept himself as a lifelong learner. Along with that, we have to give focus on flexibility in curriculum, as we are giving a good number of choices, options for doing the things. And I have already told you that the multiple entry, multiple exit, having that 3 or 4 year duration of that UG course. Then you are having that academic bank of credit. Then I have already told multidisciplinary education and research universities, that we are telling teaching and research universities. Next slide, please. Yes, this is the reconstruction of institution and consolidation. As I have already told you, research intensive universities, equal emphasis on teaching and research. Teaching intensive universities, greater focus on teaching, but still conduct research. Then autonomous degree granting colleges, large multidisciplinary institution of higher learning with the UG courses. Next slide, please. Optimum learning environment and support for students. You know, autonomy to innovate on matters of curriculum, pedagogy and assessment. As Tripathi sir is with us, you agree with me that we are providing multiple options in curriculum transaction by opening a good number of subjects. Pedagogy, we are focusing on student-centric pedagogy, student-centric methods of teaching, now focusing on the blended approach, now focus seminar, workshop, conferences as the methods of teaching, so that the students are having a good platform to have their exposure, along with by reducing minimum to that stereotype method, that is the lecture method. The teacher will come and give some teaching points and will give goodbye to the class. No, this system has been curved. Now we are having 50-50 sharing, 50-50 discussion, so that the students will actualize their autonomy and will perpetuate their sense of innovative idea. Then international, I have already told you before, Dr. Malik has already told, student activity and participation. You know, in NAC there is a special agenda, that is the student achievement and progression. You know, student activity and participation, everywhere there is the essentiality of participation of the students, both in curricular and co-curricular aspects. And even if in the classroom situation there will
most time will be given to the students to have their incubation. And as the blended approach is going on, it will enhancing self-learning, because at your own level in home you will study the material, the audio is given to you, the audio that is given by the institution, and you will have your conceptualization, your previous knowledge, present knowledge, knowledge obtained from teachers. Then you have to present your own conception about any subject matter on that day, and there will be that will be the true interpretation of the student activity and participation. Financial support for students. We know we are giving free studentship to the students, and students for other facilities, other incentives, so that they will be the incentives will be given, they will be mobilized, they will be inspired to do a good number of things. Then motivated, energized and capable faculty. The teacher must have a mission for teaching, that I will be a teacher, I will do something for teaching profession in a very constructive manner. So he must, along with becoming a promising scholar, he must have that inclination. Only becoming a promising scholar, brilliant scholar in the related field will never be sufficient. He must have that inclination, and he must have that mastery over the subject matter. He must have the tempo of learning every day before going to the teaching, and preparing a teaching lesson before going to present his teaching or having his presentation. And with regard to the recruitment, the competent agencies, the universities or the government of India or the state governments must have to adhere to the procedure in such a manner that merit will be just intact. The next, equity and inclusion in higher education. As I have already told, that these things we have to give focus on so many things, that we have to mitigate the free cost. We have to provide free cost to the downtrodden students and provide scholarship, make admission process more inclusive, curriculum to make more inclusive. We have to give focus on Indian languages, and make it will be better if it will be bilingual, combination of mother tongue and our English. And the institution must be disabled friendly. We must provide special facility to disadvantaged educational people. And then we have to give focus on gender identity issue, as we are focusing on gender sensitization nowadays through our ICC or gender sensitization committee as per the regulation of UGC. Then teacher education, Dr. Malik was also telling that by 2030 all these systems will be stopped. With effect from 2030, there will be one integrated course, that is ITP, Integrated Teacher Education Program. And this course, now the NCERT has also started that when you will get admission, you have to come through this NTA. That means National Testing Agency. You have to sit in the National Testing Agency. Accordingly, your name will be sponsored for admission into ITP. And there is a national mission for mentoring. The senior professors will be mentored to give guidance to the teacher educators or lecturers serving in teacher education institution. Along with that, there is another provision that there is a Diksha for online training of teachers when it is required, SWAYAM and Diksha, that is implemented by NCERT. Apart from that, there is maintenance of national professional standards. And Dr. Dey is with me. We are, whatever may be the situation, we have to give importance on professional ethics. So how the teacher educators, the faculty in teacher education will maintain their ethics. That's why there is a national standard for professions so far the teacher educators are concerned. Then next slide, please. Reimagining vocational education, and we are having that NSQA. We have to give focus on the vocational education. As per NEP 2020, so far school education is concerned, from class 9, any vocation will be mandatory for the students. That will provide prerequisite knowledge, and when the student will come to the higher education, he will have the vocational and need-based subject for becoming self-reliant every day, very easily. And when, if not possible, you have to opt to vocational education as an optional course, so that he will be self-sufficient and self-reliant, and to recognize himself as a skill-based person. Next slide, please. Yes, catalyzing quality academic research in on-field through a new national research founders. Everybody knows that there was a time when there was a good number of grants from UGC for doing seminar, workshop, conferences, major, minor projects from other agencies, NBT, the DST, then you are selling ICSSR, ICPR, but now these things have been checked because maximum proposals are being now rejected because of different grounds, and that is, I think, one of them is paucity of funds. But now this system is coming, quality will be judged through National Research Foundation, so that the outstanding lecture, the outstanding proposal will be recognized definitely, and students or research scholars or faculty will get a chance to ensure new things, to add innovation into the existing stock of research for this
the NEP 2020 had advanced NRF, I mean National Research Foundation. There is no bar that you are from private college, he is from government college, and another is from government aided college, but it must be a recognized institution. The institution must have registered in AISH or ASA portal. Definitely you will get that chance, and you must have that UGC recognition under 2 section 2F. Then next slide, please. Next slide. Yes, you see, transforming the regulated system of higher education. Now, this is the major concern. Higher Education Commission of India, which will be functioning from 2023-24 session, but it is assisted by UC, National Higher Education Regulatory Council, for doing regulation. UC, General Education Council, that is, we are telling that professional courses, liberal courses, she will maintain the coordination. This Higher Education Grants Council, that UGC will be replaced by that Higher Education Grants Council. Grants will be given by your National Higher Education Grants Council, and UGC will be replaced by this council. But another thing, now as you are the Eastern Region UGC, as you renamed as College Development Bureau, it has been College Development Bureau, DBB, it has been done because the UGC from Eastern Region has already been shifted to the New Delhi College Development Bureau. It has been renamed in such a manner. There will be Higher Education Grants Council. And I was telling National Accreditation Council, this NET, this NBA, this NIRF will be subsumed with this National Accreditation Council, NAC. There will be binary accreditation system, whether the institution is accredited or not accredited. So before that, we must have to do the NAC accreditation. If we get any facility from the government, then we have to encash it. Otherwise, we will be the backbencher. If this system will come, it will be very difficult to give our institution, all of institutions, it will be a very stupendous tax recognition as accredited or non-accredited, because there will be what will be the impression, what will be the value, what will be the inspection value that carries much. The next slide, please. Then effective governance and leadership for higher education. We know we are focusing on one thing. When we will have to effective governance and management through decentralization, another thing is coming. We have to develop strategic plan, strategic activity, and in a long-term manner, we must have an institutional development plan, I mean IDP, that NAC is focusing and NEP 2020 is focusing. We must have a strategic, we must have a perspective plan for minimum 5 years or 10 years or 15 years. Next slide, please. Then this is the real functional intention of ours, that is NEP. That is NEP 2020. Its key paradigm shifts, I have already told you that holistic education. Holistic education does not need only academic excellence. We have to have overall development along with curricular and scholastic activities. We must have same focus on co-curricular, extracurricular activities, including vocational education, life skill education, so that we will be entitled as a man of holistic personality accompanied by a responsible citizen. Next, number 2, multidisciplinary approach. I have already told you multidisciplinary approach. There will be no barrier. There will be an integrated whole. There will be no watertight compartment in arts, science and commerce. All will be the products of that multidisciplinary knowledge, multidisciplinary outlook. A student of mathematics have to scope to learn music. A student of music must have scope to learn mathematics. Then flexibility and multiple exit options. I have already told you regarding the academic bank of credits that we have to give it a good number of choices, more than that CBCS pattern, and we have to ensure a great deal of flexibility in shaping the educational journey of the student. Next slide, please. Yes, focus on research and innovation. I have already told you that NEP 2020 focus on National Research Foundation, always through student-centric activities, through research foundation, through research culture. We have to do all these things, and NIRF is there to provide all sorts of facilities to make coordination, collaboration with industries, and for ensuring high quality education. Then integration of technology, as I have already told you, now we are in the age of technology. We have to ensure ICT enabled teaching learning process. So in this way, we have to make integration of technology. We have to give focus on that online learning, digital infrastructure, use of educational technology. Then we are saying digital education, so that we will have integration of technology. Then accreditation and regulation, I have already told you that this system will be merged with that National Assessment Council. So all institutions must be accredited, otherwise there will be no identity of that HEI. Next slide, please. Internationalization of education, as Dr. Malik was telling, it will provide the scope
No doubt we are telling regional language will be our as our mother tongue will be our instruction. But for international or global exposure, for getting facilities, opportunities at the international level, our students must be exposed to English and along with English other more languages so that they will have that efficiency and proficiency to crack at the international level. And the international education must be in India so that our students will get different facilities to obtain their certificate from the foreign institutions or foreign players in a collaborative manner. Then vision and direction, as I have already told you, its vision and vision and mission, vision and direction is to ensure equity-based, inclusive, quality education, so that the quality enhancement in higher education will be actualized. Then, apart from this, there is some spotlight point: multidisciplinary approach, flexibility, research focus, technology integration, and internationalization. We set it apart from previous policies and aim to transform the higher education. So one thing I have to tell here, when we are telling, Dr. Tripathi sir will be in line with me, as we are telling now, NEP 2020, we are preparing our NAC report, we are preparing our AQR, we are preparing our IQA, we are doing IQAC meetings, all these things, taking quality initiative. But matter is that when we have to, what is the paradigm shift? In some few words I will tell. If we will say our paradigm shift, there has been change in structure, but change in this real process, in input, process and output, we will see multidisciplinary and interdisciplinary education, number one. Number two, academic bank of credit to ensure greater flexibility. Number three, skill development to vocational education. Number four, program outcome, course outcome to make real active participant in the teaching learning process. We have to focus that I have left, that I have not focused again and again. IKS, integration of Indian knowledge system, our culture, our tradition, our values, our ethics must be embedded. We must have to give focus, and every research organization are focusing on how to preserve, conserve and transmit our Indian culture. So we have to focus on integration of IKS Indian knowledge system, and we have to give focus on, that I have told you, online education and distance education. So this was my presentation. Because I am such a busy schedule, I have to manage another inauguration there, organized by the Department of English. And overall, the NEP 2020 plays a vital role in bringing about changes in higher education by providing a comprehensive framework, promoting a holistic and multidisciplinary approach, introducing flexibility, emphasizing research and innovation, integration technology, ensuring quality through accreditation and regulation, and encouraging internationalization. These roles collectively aim to transform higher education in India and align it with the evolving needs of the society and the economy. As you know, we are in the process of actualizing knowledge-based economy. We are in a knowledge society, but thing is that we have to be in such a manner. We must have that digital education. We must have a great transformative society where higher education will be the people, cup of tea of everybody. All will be efficient and proficient, and all must be self-reliant in such a manner, and also try their level best to have quality in higher education from truest sense of the term. For this, we are focusing on the emerging based subjects along with this liberal subject, different certificate courses, value-added courses, and the courses having its affluence, having its importance and significance at the international level by cutting across our culture, our tradition, our values, our ethics, so that the greatness of India as playing catalyst role in transformation of higher education in India in particular and in world in general will remain intact and will enhance day by day. Thank you so much to the organizing team, including the IQAC of these two institutions, Haldia Government College and Jagada Satsang Palpara Mahavidyalaya. Thank you, Tripathi sir, for giving me this opportunity. I am always, whatever may be my busy schedule, I am always try to be a learner at my level by accepting lifelong learning as the tempo of my life. And as we are focusing on the 21st century of learning, we have to invite that lifelong learning by accepting ourselves as a lifelong learner. So this is my presentation. So let me conclude by saying the spiritual lines that Jai Jagannath, Jai Bangla, Jai Hind. আমি মনিলু বাবু দেখতে পাচ্ছি, আমার জেনারেল বাবু আছেন এবং দি নন ফেসেস আমাদের পরমিতা ম্যাডাম আছেন। তো আমি অন্য যদি আমি ভেরি গ্রেটফুল, আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু দেম। আমার ফ্যাকাল্টি মেম্বার এই সময়ে অনেক ব্যস্ততা থাকে, বিকজ 30th June is our deadline to doing all the activities for our readiness for the next NEC accreditation. তো আমি সকলে ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমার এই প্রোগ্রামকে অ্যাটেন্ড করেছেন। ইট ইজ গিভিং মি ইমেন্স ফিডব্যাক
because I'm always grateful to them because they like me, they like my personality, they like my educability, but there is scope for refinement. I am a very small man. So thank you, Tripathi sir, again. Thank you, IQAC coordinator sir, again, and the organizing team of Haldia Government College. I am indebted to this entire fraternity of Haldia Government College because of giving me this facility. Thank you. Have a great day ahead. यदि त्रिपाठी सर कुछ 2 लाइन बोलें नल organizing secretary madam की सर कुछ बोलें, it will be happy, and I leave the platform for switching over to the inaugural session of the program of a seminar organized by the Department of English. Thank you. Over to Tripathi sir. Thank you, sir. We will now invite questions. If any one of you have any questions regarding these two presentations or in general regarding NEP 2020, you can write it in the comment box, or you can ask directly to both our speakers, Professor Mishra and Professor Mullik are present over here. So I kindly request all of you to ask your questions to the speakers. And I think our OIC Dr. Tripathi sir has to leave the meeting as he has to attend a meeting at the university level. Yes. Okay, madam. So I have another program, madam. Sir, good afternoon. Good afternoon. One question. बोल হ্যাঁ বলছি কি এখন Sholina, can you please আপনাদের introduce পরিসংখ্যানই yourself? হ্যাঁ ইয়েস আমি সলিল দত্ত, হলদিয়া গভর্নমেন্ট কলেজেরই টিচার অ্যানথ্রোপোলজি ডিপার্টমেন্টে। হ্যাঁ, তো আপনাদের পরিসংখ্যান থেকেই দেখতে পেলাম যে গোটা ভারতবর্ষে প্রাইভেট কলেজের সংখ্যা নিয়ার অ্যাবাউট 78% বা এরকম একটা কিছু। তো এখন বিএড কলেজ, ডিএলইডি কলেজ, এমএড কলেজ, এই কলেজের সংখ্যাও গোটা পশ্চিমবাংলাতে যতদূর সম্ভবত পশ্চিমবাংলায় 628টা বিএড কলেজ আছে, যার সবগুলোই প্রাইভেট, আর বাকি বোধহয় গোটা 25 আছে যেগুলো সরকারি কলেজ। এখন এই যে ইন্টিগ্রেটেড কোর্সের কথা আপনারা বলছেন, ইন্টিগ্রেটেড কোর্সটা হলে এই গভর্নমেন্ট কলেজগুলোর সাথে বিএড ডিএলএড কলেজের কি সম্পর্ক হবে, এই সম্পর্কে যদি কোনো রকম কোনো ব্যাখ্যা আপনারা দেন খুব ভালো হবে। মানে প্রাইভেট কলেজের সাথে গভর্নমেন্ট কলেজের এই যে ইন্টিগ্রেটেড কোর্সটা হবে, মানে ডাইরেক্টলি যারা টিচার হতে চাইবে সেই ক্ষেত্রে কোনো রকম মৌ বা কি আছে, এটা যদি একটু জানান খুব ভালো। Sure sir. Okay. This is your presentation. This is your sir na. Okay sir. Thank you. This is your query. Okay. তো আপনি যেটা প্রথমে বললেন আমি একটু বাংলায় বলি, তার এখন স্যার একটু বাংলায় বলি। হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার, বাংলায় বলুন। বাংলায় বললে হবে তো? হ্যাঁ স্যার। হবে তো? হ্যাঁ বাংলায় বলুন। ঠিক আছে। আপনি যেটা খুব সুন্দর কথা বললেন যে এখনই আমার 65% প্রাইভেট অনএডেড কলেজ আছে, এটা ইন জেনারেল আমার চলে গেল, কোনো অসুবিধা নেই। আপনি যে পার্টিনেন্ট কথা বললেন উইথ রেফারেন্স টু টিচার এডুকেশন, যে আইটিপি প্রোগ্রামটা স্যার হবে, তাই তো? এইখানে আপনি ম্যানেজমেন্ট ভেরিয়েশন ভুলে যান, গভর্নমেন্ট কি প্রাইভেট সেগুলো ভুলে যান। এখনই গভর্নমেন্টের যে স্ট্যাটাস বা মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন যেটা বলছেন, পাইলট প্রজেক্ট বেসিসে ওরা আইটিপি প্রোগ্রাম লিডিং অর্গানাইজেশন সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন কো দিচ্ছে, বুঝলেন স্যার? নম্বর 1. Number 2, the government aided colleges like yours, but the government colleges like Haldia Government College, those who are having NEP accreditation, number 1. Number 2, having adequate infrastructure, they will do this screening. আপনি অনলাইনে অ্যাপ্লাই করিবেন, স্ক্রিনিং চলবে, তারপর ওরা দিবে কি দিবে না বড় ব্যাপার। এটা এখনই চলছে। 2030 পরে আমাদের যে সিস্টেম স্যার আসছে, যে আমার মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ইনস্টিটিউশন হবে, এবং যেটা আপনি বললেন এখনই বলতে গেলে অন রেকর্ড যত টিচার এডুকেশন কলেজ আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল নেই, সারা ভারতবর্ষে 93% আর ম্যানেজ বাই প্রাইভেট প্লেয়ার্স। ওকে, তো এটা যখন হবে আপনার প্রাইভেট হোক কি গভর্নমেন্ট হোক আমার বোঝা জানা দরকার নাই, বা এনসিটি বুঝবে না, যেটা স্ট্যাচুটরি বডি, বা জেনারেল এডুকেশন কাউন্সিল তখন বুঝবে না। ও বুঝবে আপনার কলেজে রিকুইজাইট ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে কি নেই, আপনারটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি হয়েছে কি নেই, আপনার প্রাইভেট হোক কি গভর্নমেন্ট হোক। এন্ড দেয়ার ইজ নো নেক্সাস। আপনি যেটা বলছেন গভর্নমেন্ট প্রাইভেট সাথে কোনো ঐমো কিছু হবে না, কোনো সম্পর্ক নেই। এবং প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে আপনারা মাল্টিডিসিপ্লিনারি হয়েছেন কি নেই, অ্যাডিকুয়েট ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে কি নেই, আপনার ন্যাক ভ্যালিডিটি উইথ বি গ্রেড বা বি প্লাস যা ন্যাক করনা হয়
এনসিটি করছে এখনই বি আছে কি নাই ওইগুলো দেখবে এবং সেটা 2030 পরে দ্যাট উইল বি ইউনিভার্সালাইজ। এখনই আমরা যত যা অ্যাপ্লাই করলে, আমরা তো অ্যাপ্লাই করিনি, আমার ন্যাক ভ্যালিডিটি নেই, আপনারা বি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না, গভর্নমেন্ট অর্ডার দে উইল টেক এ থট, কিন্তু এখনই দে আর গিভিং প্রায়োরিটি টু দি গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন, বিকজ লাস্ট টাইম 50 ইনস্টিটিউশন দিয়েছিলেন, এবার ওই 50 মতো দিবেন, ইনক্লুডিং আমার গতবার পাইছে মানে আইআইটি খড়গপুর পেয়েছে, আপনি খবর নেবেন। কিন্তু তার আমার বলার কথা হচ্ছে এখানে প্রাইভেট গভর্নমেন্টের কোনো কিছু দেখবে না, যদিও কতগুলো প্রাইভেট কলেজ খুলে দিয়েছে, দে উইল এগেন অ্যাপ্লাই আফেস ফর গেটিং দেয়ার ভ্যালিডিটি, এগেন ওরা অ্যাপ্লাই করতে হবে, এগেন ইন্সপেকশন হবে, ইন্সপেকশন হলে ওরা পাবে কি পাবে না বোঝা যায়। বাট দিস সিস্টেম উইল বি ইউনিভার্সালাইজড আফটার 2030, যেখানে একটা বি আছে ইন্টারভেনশন, আপনি জানেন কি নাই আমি জানি না, 1 year বিএড থাকবে ফর পিজি হোল্ডার্স, 2 year বিএড থাকবে ফর ইউজি হোল্ডার্স, সেটা বি কোনো সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই মেটারে ক্লিয়ার কাট নেই, বাট একটা স্টেটমেন্ট বলা হয়েছে 2030 পরে আইটিইপি উইল বি ইউনিভার্সালাইজড, দ্যাট উইল বি অনলি ওয়ান ইন্টিগ্রেটেড কোর্স লাইক আদার প্রফেশনাল কোর্সেস। নাও আই এম ক্লিয়ার। কিন্তু কোনোভাবে এমওইউ হবে না, থ্যাংক ইউ স্যার। গভর্নমেন্ট সাথে একাডেমিক অ্যালিয়েন্স হতে পারে, কিন্তু কোনো ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচারে দেয়ার উইল বি নো এমওইউ, নট অ্যাট অল, এবং ম্যানেজমেন্ট ভ্যারিয়েশন কোনোভাবে দেখবে না। আপনি দেখুন এনআইআরএফ এর প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান ইনক্লুডিং সে আমার ওড়িশার সোয়া বলুন, কিট বলুন, সে সব ভালো ভালো র্যাঙ্ক পাইছেন দেন উৎকল ইউনিভার্সিটি, ওয়াও দে আর হ্যাভিং একাডেমিক এক্সেলেন্স। তো ম্যানেজমেন্ট ভ্যারিয়েশন আলাদা, বাট আপনাকে এনসিটি নর্ম স্ট্যান্ডার্ডস বা যে কম্পিটেন্ট বডি হবে জেনারেল এডুকেশন কাউন্সিল, তার নর্ম স্ট্যান্ডার্ডস দিলে ইউ উইল বি ফিটেড, আর তখন সংখ্যা থাকবে, আমরা কতজনকে রেকগনিশন দেবো, দ্যাট ইজ এ ফ্যাক্টর। ওকে স্যার, বাট দিস টাইম দেয়ার উইল বি নো কমার্শিয়ালাইজেশন অফ টিচার এডুকেশন মাইন্ডেড ইনিশিয়ালি, দ্যাট ইজ হোয়াট উইল বি দি সিচুয়েশন। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. আরেকটা ছোট্ট প্রশ্ন এখানে এইটাকে রিলেট করে। বলুন। প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার, হুম। তাহলে যে বিএড কলেজগুলোতে জেনারেল টিচার নেই, আর যে জেনারেল কলেজেতে ওই টেকনিক্যাল মানে মেথডের টিচার বা ওই ধরনের বিএড কলেজের যে টিচারের যে যোগ্যতা সেটা নেই, সেই ক্ষেত্রে কি ক্রাইটেরিয়া হবে একটু যদি আইডিয়া দেন। শিওর, ক্রাইটেরিয়া অলরেডি স্যার হয়ে গেছে। আপনারা যে সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টে পিজি করতে হবে, বিএড করতে হবে, সেই সাবজেক্টে নেট করতে হবে। ওকে স্যার, আপনি জিওগ্রাফির টিচার হবেন, পেডাগজি জিওগ্রাফি হবে, তো আপনি পেডাগজি জিওগ্রাফি বা জিওগ্রাফি সাবজেক্টের টিচার হবেন, আপনার এমএ বা এমএসসি জিওগ্রাফি থাকতে হবে, বিএড থাকতে হবে, এমএড থাকলে খুবই ভালো, বিএড থাকতে হবে এবং জিওগ্রাফির নেট থাকতে হবে বা পিএইচডি থাকবে। আজ পর যেটা লেটেস্ট নরম আছে 2009 পিএইচডি, যেটা কোর্স ওয়ার্ক আপনি করতে হবে, এই সব দিস ইজ দি কোয়ালিফিকেশন ফর দি পোস্ট অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। আচ্ছা স্যার, সেই ক্ষেত্রে জেনারেল কলেজগুলোতে তো এই ধরনের বিএড এমএড করা টিচার নেই, জেনারেল কলেজগুলোর কি হবে? নিশ্চয় স্যার, জেনারেল কলেজগুলো করে যে জেনারেল কলেজগুলো করে বিএড ডিপার্টমেন্ট আছে লাইক যোগদাস সৎসঙ্গ পালপাড়া মহাবিদ্যালয়, আমরা কবে থেকে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি হয়ে গেছে, তো আমাদেরকে আগে গুরুত্ব দেওয়া যাবে, সেটা গভর্নমেন্টের লুকআউট। যদি যেমন আপনার হলদিয়া গভর্নমেন্ট কলেজের আমার বিএড কোর্স নাই, তখন গভর্নমেন্ট যখন খুলবে তখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে, যেমন ওড়িশারে করা হয়েছে। যে জেনারেল কলেজে আপনি ইন্টিগ্রেটেড বিএড খুলবেন, অলরেডি ওড়িশা গভর্নমেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা শুরু করে দিয়েছে, সেরকম আমার ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট টু সিএসসি আর পিএসসি উইল ডু দ্যাট। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে, ডিউরিং ইন্সপেকশন ফ্যাকাল্টিকে আপনাকে ইনট্যাক্ট দেখাইতে হবে, তারপর আপনি কোর্স পাবেন, না কোর্স থাকি যাবে। আফটার গেটিং এলওআই, the NCT will give you a big no, you have no requisite faculties and you are not allowed to run to get recognition for this course. থ্যাংক ইউ স্যার, আমার এটাই জানার ছিল, তার মানে আরো ওপেনিং হবে, আমি চাইছি আরো ওপেনিং হোক, আরো টিচার রিক্রুট হোক, আমি এটাই চাইছি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইওর ইলুমিনেটিং স্পিচ। আর কি কারোর প্রশ্ন আছে? যদি আর প্রশ্ন, মৃণাল কান্তি স্যার মনে হয় কিছু বলতে চাইছেন। আমি রিকোয়েস্ট করব স্যারকে ছেড়ে দিন, স্যারের একটা প্রোগ্রাম ইনগ্রেট করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। আমি রিকোয়েস্ট করছি আমাদের আইকিউএসি সেলের কোঅর্ডিনেটর ডক্টর দীপঙ্কর সাধুকাকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য। Good afternoon, everyone. It has been such an honor to be a part of this wonderful online seminar. On behalf of IQAC Haldia Government College, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed speakers, Dr. Pradipta Kumar Mishra, Principal, YS Palpara Mahavidyalaya, and Dr. Partha Sarathi Mollik, Associate Professor, School of Education, Gangadhar Mehri University, Odisha. Though Pradipta sir is too much hurry today, but still we have learned a lot from him.
So next, our sincere thank to our officer in charge, Dr. Pijuskanti Tripathi, Dr. Lakshmi Narayan De, Teachers Council Secretary, Haldia Government College, Dr. Debolina Das, HOD Department of Physics, Dr. Soikat Kumar Manna, Convener Seminar Committee, Mr. Tanmoy Kumar Maiti, NEP Coordinator of our college, and all members of IQAC from Haldia Government College as well as from Palpara College. And a wide round of applause for Dr. Ananda Chatterjee, convener of this event. Her hard work and continuous engagement make this event happen within 2 days. Finally, I would like to thank all of you present in this seminar through Google Meet and YouTube for making the time to be with us today on helping us make this event a grand success. Okay, thank you. Thank you all. Thank you, Dr. Deepankar sir. So with all your permission, we are ending this session. Thank you all.